5 साल पहले जब फ्लड आता था उस वक्त बोट लेके ही इससे निकलना पड़ता था। Even the drainage water was mixed with the regular water, so there was a stinking, lot of snakes, scorpions. ये गंदा पानी की वजह से सारे लोगों को करीबन 15 दिन महीना तक बदबू आती थी और बीमारी भी शुरू हो सकती थी। All the citizens staying here, no, we went and approached the smart city. स्टार मोटर ड्रेन बनाए, हर एरिया से एक सब मेन ड्रेन को जाएगा, सब मेन ड्रेन से मेन ड्रेन, बाद में STP सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लांट को ट्रीट करके बाहर लेके आके हम रिवर को छोड़ रहे हैं। ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ड्रेनेज की वजह से आदमी लोगों को तबीयत भी सुधर गई है और खुशी है कि यहाँ एक अच्छा एक एरिया बना के रखा है। Even during rains also, we don't see any waterlogging in any of these roads or anything. The drainage has absolutely been done perfect. हम लोग ये वॉकिंग ग्रुप से और इस गली के निवासी है उनसे हम लोग स्मार्ट सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। హుదూద్ రాకముందు అయితే మనకి హుదూద్ వచ్చేటప్పుడు మనకి ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా అది చెప్పడానికి ఎవరికి అయ్యేదే కాదు। అది మనం ఏవైనా ఇష్యూ ప్రాబ్లంలో ఉన్నా సరే మనం ఇంకా హైయర్ అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసేది కాదు। This smart pole has basically a public address system wherein which in case of any disaster or some cyclone, immediately that information can be disseminated to that people at that place. And also there is an emergency call box integrated with the smart box, this ECB we call it. So the people in case of any need and all, immediately directly they could press that button and that will have an access to that ICCC. So that is an emergency call box. అంటే ఇప్పుడు సైక్లోన్ వస్తుందంటే ముందు 2 days ముందు చెప్తారు కదా, ఇలా సైక్లోన్ వస్తుంది, ఇలా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది అని చెప్పినప్పుడు మన సిటిజన్స్ అందరూ మన పబ్లిక్ ఇది ఇష్యూస్ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకరి నుంచి ఒకరి వరకు పాస్ అవుతుంటుంది। ఇబ్బంది పడకుండా తెలుసుకుంటున్నారు। అందుకని అన్ని తీర ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలని కొద్దిగా దూరంగా పెట్టడం, ముందుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవి జరుగుతుంది। దానివల్ల గవర్నమెంట్ మనకి ఎన్నో చేసింది। இது வந்து பண்ணும்போது இங்கே ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன ஒரு ஏரிக்கரை ஒரு குட்டை மாதிரி இருந்தது, தண்ணி அந்த அளவுக்கு இருக்காது, இந்த தண்ணி வர வாய்ப்பு இல்லாமல் சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் புதுசாக வந்து இன்லெட் எடுத்துகிட்டு வந்து மழைநீர் சேமிப்போடு சேர்த்து இந்த இதில் இன்லெட் வச்சாங்க। இந்த மழைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே தண்ணி வந்துடுச்சு, ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்குது। With the help of smart city initiatives, now we are able to we can manage the entire city activities and we can rescue the. If you look at flooding, it can be just stagnation, inundation, flooding. So at a stage of stagnation itself you can identify, then in the stage of inundation you can warn, and before flooding we can evacuate people. So it's a very good early warning system. Here we have all IoT devices connected with the integrated command and control center. We have 24/7 we are monitoring this all the activities, the entire city activities. So with the help of this flood sensor, flood camera and for our application, so now we are managing this all the crisis time, we are acting as a flood disaster management system. இதனால் வந்து இந்த இடத்துல நீர் ஆதாரம் சேரும்போது மக்களுடைய, அதாவது அவங்க இங்கே இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து அவங்க கிட்டத்தட்ட வந்து முன்னெல்லாம் 300 அடி 400 அடி போட்டு போர் பண்ணி தண்ணி எடுத்துருந்தாங்க।